Good evening, everybody. Welcome to the class. Last time we were speaking about the duties and of competent person. So in that part, we were discussing about the legal requirements of competent person. So last time I went to my class, duties and responsibilities of competent person lo legal requirements competent person ki ఏంటున్నది అనేది చూస్తున్నాం. So here the legal requirements of a competent person. This I have taken from Indian Factors Act 1948, but referring to any other laws such as BOQ, or you can take your Petroleum Act or any such act. In almost all that laws that are there, it clearly specifies the requirement of a competent person. Now here, if you take the Factories Act 1948, under Factories Act 1948, 5CA, under that 5CA, competent person is the definition and requirement is clearly written. Now in this, you see competent person in relation to any provision of this act, means Factories Act 1948 means a person or an institution recognized by the chief inspector of the factories. Now under him, that recognition is for carrying out the test, examination, inspections required to be done in a factory under the provisions of this act. Now this only part of that I have taken, but rest of that I haven't taken over here because it's very long. So here you can clearly see the meaning, requirement, the duties of a competent person requirement under a law. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ కాంపిటెంట్ పర్సన్ చూసినట్టయితే మనకి ఎన్ని లాస్ ఉన్నాయో ఇండియాలో, అన్ని లాస్లో కూడా దాదాపు అన్ని లాస్లో కూడా కంపిటెంట్ పర్సన్ అంటే ఎవరు, ఎందుకు కావాలి, వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా రాశాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఇండియన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948లో సందర్భం తీసుకున్నా. దీంట్లో ఏంటంటే ఈ యాక్ట్లో 5CA మనం చూసినట్టయితే కంపిటెంట్ పర్సన్ ఎవరు అనేది క్లియర్గా రాశాడు, ఎందుకు కావాలనేది కూడా రాశాడు. సో కంపిటెంట్ పర్సన్ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి అవ్వచ్చు లేదా ఇన్స్టిట్యూషన్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళు ఏంటంటే చీఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ద్వారా వాళ్ళు రికగ్నైజ్ అయ్యి ఉండాలి. వాళ్ళ పర్పస్ ఏంటి, ఒకటి టెస్ట్లు ఏమైనా, ఇన్స్పెక్షన్స్ ఏమైనా, ఎగ్జామినేషన్స్ ఏమైనా వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీలో చేయాలంటే వీళ్ళు చేస్తారు. సో ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఆ కంపిటెంట్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే సేఫ్టీకి కన్సర్న్డ్ ఈ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయో అన్ని వాళ్ళే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా చేయరు. సో అది లీగల్ రిక్వైర్మెంట్, ఎందుకు కావాలి అనేది.
Now, what are the key responsibilities of a competent person? Now, in this section, we'll see under two parts. One is the responsibilities of the competent person, and then other part is what is the special requirements of or special responsibilities of a competent person. సో ఇక్కడ ఈ కీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే కంపిటెంట్ పర్సన్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఈ సెక్షన్ లో మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ పార్ట్ లో మామూలు జనరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం. రెండో పార్ట్ లో ఏంటంటే స్పెషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా దానికోసం చర్చిద్దాం. లాస్ట్ పార్ట్ లో ఏంటంటే వేరియేషన్స్ ఇండస్ట్రీ టు ఇండస్ట్రీ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది అది కూడా చూద్దాం. So here, if you see, the first responsibility of a competent person is hazard identification and assessment. Now, this can be done by one, regular inspections to be conducted to identify the potential hazards. Now, this identification of the hazards can be to find out or to assess unsafe conditions, unsafe acts, equipment failures, and compliance of your safety requirements with respect to legal law, it may be, or with respect to your risk assessment, or it may be the procedures. Whatever it is, non-compliance is to be identified. Now, the second thing is once you identify within your organization what the hazards are through workplace inspections or whatever method you are going to use there. Now, once you identify the potential hazards, then it has to be analyzed to identify what are the risks associated with the hazards existing there. So once you identify the hazards, then requirement of the control measures for each risk has to be put there. Now, this it can be in different format, whatever format you are using. It can be JSA, JHA, or it can be risk assessment, or HERA, whatever HERIAC, whatever you are using. In all that, it has to be clearly mentioned your workplace hazard, what is the risk, what are the control measures. Now, apart from that, if you are using any matrix, that has to be clearly displayed also. Now, this once you go for giving the control measures, then you will have to evaluate the effectiveness. Effectiveness on the sense, what are the existing controls? Depending upon the existing control, what is the risk? After applying the control measures, what is the residual risk? So this has to be clearly shown in your risk assessment document. Prior to applying the control measures, what is the risk? After applying the control measures, what is the risk? So it has to be clearly given in your risk assessment. So competent person యొక్క ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే హెజర్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ అసెస్మెంట్. సో మనం ఏంటంటే హెజర్డ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, తర్వాత అసెస్ చేయాలి, తర్వాత అదేంటంటే ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది అనేది. సో హెజర్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎట్లా చేస్తాం? మన వర్క్ ప్లేస్లో ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక టెక్నిక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అంటే సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్ లేదా వర్క్ ప్లేస్ ఇన్స్పెక్షన్ మనం తప్పనిసరి చేయాలి. సో ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది? అక్కడ ఉన్నటువంటి హెజర్డ్స్ ఏంటి అనేది క్లియర్ తెలుస్తుంది. రెండోది ఏంటంటే అన్సేఫ్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయా, అన్సేఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్ అయ్యే ఉందా, అవకాశం ఏమైనా ఉందా అనేది చూస్తాం. లాస్ట్ది ఏంటంటే ఈ వర్క్ ప్లేస్ ఇన్స్పెక్షన్స్ ద్వారా మనం ఏంటంటే నాన్ కంప్లయన్స్ అంటే సపోజ్ ఏదైనా లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఆ కంపెనీ లీగల్గా ఆ సేఫ్టీ అనేది ఫాలో అవుతుందా లేదా అది చూడాలి. లేదు అనుకోండి అది ఫాలో అవుతుంది, లీగల్ అవుతున్నది, ఏమైనా మీరు సేఫ్టీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా డెవలప్ చేశారనుకోండి మీ వర్క్ ప్లేస్కి, అది ఇంప్లిమెంట్ అయిందా లేదా, దానిలో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా లేదా అవి కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి. వర్క్ ప్రొసీజర్స్, సేఫ్ వర్క్ ప్రొసీజర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, ఆ ప్రొసీజర్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేశారా లేదా, లేదా వితౌట్ ప్రొసీజర్ ఏదైనా వర్క్ జరుగుతుందా అనేది కూడా మనం క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ ఏంటంటే ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆ హెజర్డ్స్కి ఏవైతే మనం గుర్తించామో ఆ హెజర్డ్కి ప్రతి హెజర్డ్కి ఏదో ఒక రిస్క్ ఉంటుంది. సో మనం ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి హెజర్డ్ని ఏం చేస్తాం అంటే రిస్క్ ఏంటంటే మనం రాయడం మొదలెడతాం. సో హెజర్డ్ గుర్తించాం, తర్వాత రిస్క్ కూడా మనం ఏంటంటే గుర్తించాం ప్రతి హెజర్డ్కి. సో ఇప్పుడు ఏదైతే రిస్క్స్ మనం ఆ హెజర్డ్కి రాయడం మొదలెట్టామో,
సో ఆ రిస్క్ సంబంధించిన కంట్రోల్ మెజర్స్ కూడా మనం క్లియర్ కట్గా రాయాలి. ఈ రాయడం వల్ల ఏంటంటే బిఫోర్ కంట్రోల్ ఎంత రిస్క్ అనేది ఉంది, ఆఫ్టర్ మనం కంట్రోల్ మెజర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత రిస్క్ ఎంత తగ్గిందని మనం చూపించాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కంట్రోల్ మెజర్స్ ముందు ప్రయర్ అంటే మనం కంట్రోల్ మెజర్స్ ఒకవేళ యూజ్ చేయలేదనుకోండి, రిస్క్ ఎంతవరకు ఉంటుందని మనం చూపించాలి. మనం రిస్క్ అసెస్మెంట్లో రెండో తర్వాత కంట్రోల్ మెజర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ రిస్క్కి ఎంత తగ్గిందనేది కూడా క్లియర్ కట్గా చూపించాలి. సో అదేంటంటే అది ఇంప్రూవ్మెంట్ మెథడ్స్. అది మనం ఏం చేస్తున్నాం, సేఫ్టీ పర్సన్ ఏం చేస్తారు, రిస్క్ అసెస్మెంట్ ద్వారా సేఫ్టీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తాడు. సో ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎంతవరకు వస్తుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా మనం ఇక్కడ చూపించాలి. తర్వాత the next one is the safety training and education. Now this is very important part on the competent person to provide appropriate training to their workforce. Now these can be in different forms. Now the first one, all you know, when people are newly recruited, they undergo the safety induction, and apart from that, different types of trainings are Sir, given excuse me, sir. to. Excuse me, sir. Yes. సార్ ఇప్పుడు హీరా ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5x5 మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ చేస్తాం కానీ ఓ రేటింగ్స్ ఎలాగ ఇవ్వాలా సార్? యాక్చువల్ అవర్ రిస్క్ రేట్ రెడ్యూసింగ్ రేటింగ్ ఎలాగ ఇవ్వాలా, సివియారిటీకో ప్రాబబిలిటీకో? అంటే ఇప్పుడు లైక్లీహుడ్ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ సివియారిటీ ఉంది కదా సార్. ఇప్పుడు మనం మ్యాట్రిక్స్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పనా, ఎందుకంటే అందరికీ అర్థం అవుతుంది. అవును సార్, ప్లీజ్ సార్. ఓకే, if you see how you are going to apply this risk calculation in your risk assessment, that is HERA or whatever it is. Now see, sir, that is flexible. Okay, it's not mandatory that you should follow, okay, this is the risk rating 5 into 5, it has to be everywhere, or 5 into 4 or whatever it is. Now before applying the controls, when you identify, before applying the controls means you have identified the hazard, then you have gone for writing the risk associated with each hazard. Okay, before applying this you will calculate, that is upon your judgment. Okay sir. That is upon your judgment. Like if you feel within the organization, say there is, if you write there is hazard of hazardous gas, okay, then leaks is there, then injuries, health injuries and all you are writing, damage to environment or air pollution and all. So now injury to health injuries to person. Now depending upon the toxicity level of that particular gas, you will judge how much injury it will cause, and what is the ppm that may be leaked. If it is minor quantities, then the risk is minor. If it is toxic gas, okay, if that toxicity is more, definitely the risk is more. So that is upon your judgment. There is no hard and fast rule that, okay, this is the thing you will have to follow, giving risk rating all very high before applying the controls. Okay. Now say for example, you have 5 into 5 matrix. In that, prior to judged on your wisdom that the risk rating is 5 into 4, 20. Okay. Okay, sir. That is initial value. After applying certain controls, like example, the people should be trained, okay, periodical maintenance should be there, appropriate PPE should be used, gas meters has to be used, people calibration of the device has to be done. Okay, so different what you are giving, control measures you are giving for that particular risk, for the gas leak. Okay, particular what you call steps into the control measures for that particular risk. What is the residual risk? From 5 into 4, it need not come 5 into 1 or 5 into 2 or 5 into 3. It need not come directly. It may come like, 3 into 4, 12, or it may come 3 into 3, 9. Okay. It may come from red zone, it may come to yellow zone. It may not come to your green zone.
Okay. Okay, sir. Okay. But even Okay, sir. then, the green zone, what we say, the green zone is called LRAP. That is as low as reasonably practicable. That means Okay, when sir. the hazard risk is in within the red zone, you cannot execute the job unless you apply the controls. So after applying the controls from the red zone, you have brought to the yellow zone. Then even then, according to the controls, you'll have to execute the job. Okay, sir. Okay. Like some what do you call hazards may have risk that may be showing 3 into 3 9 in your matrix, that is in yellow band. But after Okay, sir. applying your what you call the control Control measures, measure. it may Hmm. come for what you call 1 into 2 or maybe 2 into 3 6. So it may come down to your green zone. So Yes, that sir. part is important. What is the level severity you are bringing from the initial value to minimum value? Okay, sir. So that is upon your judgment, depending upon the circumstances, what you find. Okay, sir. So during that rating time, after making the control measures, the rate of severity is constant and probability rating is reduced. है ना सर? ऐसा लिखने पड़ेगा ना? No. Probability may be the same. सर, Severity you are getting down. अच्छा, ओके सर, ओके. Probability देखिए गैस लीक का whatever probability है वो तो हो सकता है ना. Yes, sir. But then if we are giving actual rating 5 into 4 is equal to 20, like that means, for example, after risk reducing, we have to write that severity should be changed and probability is the same, like that, no, sir? No, see in the risk rating itself it will come na. See 5 into Ah, 4 you have got. ah, Okay. okay, sir. But after that, applying 5 into 2 only, from 5 into 2, the severity, the probability is 5 only. Ah, Okay, 5 into 4, first is what? Your probability. 4 is what? Your severity. ah, So 5 into probability into severity is equal to 20. You are getting 20. yes, sir. But after applying the control measures, 5 is same, probability is same, 5. Okay, sir, okay, sir. Into 2. That probability from 4 you brought to 2. Okay, sir. So 5 into 10, 5 to into 2 is 10. From 20 brought to 10 down. Yes, sir, yes, sir. So that much, that is what you are doing. What the probability Okay. may be same or may not be same. But severity Ah, definitely you are bringing it down. okay, sir, okay, sir. Okay, sir. Understand, sir. శివరాం రెడ్డి గారు, మీకు ఏ పాట తెలుగులో కావాలి? ఇప్పుడు చెప్పిందా? ఇప్పుడు ఆయన డౌట్ ఏంటంటే రిస్క్ హీరా అని ఉన్నది, హ్యాజర్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అంటే హీరా అని చెప్తాం షార్ట్ ఫామ్ లో. అది Sir, ఒక మెథడ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ లో. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఒకవేళ 5 into 5 మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి. సో ఆయన sir, అడిగింది ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ మనం తగ్గిస్తామా లేదా సివియరిటీ తగ్గిస్తామా. సో మనం అది అప్లై చేసినట్టయితే ఏ కంట్రోల్ మెజర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఎట్లా తగ్గుద్ది sir. అని అడుగుతున్నారు ఆయన. మనం అవును తర్వాత సార్. ఒకవేళ 5 into 5 ఒకవేళ మనం రిస్క్ రేటింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ రిస్క్ రేటింగ్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, దానికి ఏమైనా ప్రొసీజర్ ఉందా ఏంటి అనేది ఆయన ప్రశ్న. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ లో ఇనీషియల్ గా మనకి అది మన వివేకతం, మనం జడ్జిమెంట్ చేయాలి అది ఎంతవరకు అది రిస్క్ ఉంది అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా గ్యాస్ లీక్ ఉంది అనుకోండి. సో దానికి మనం ఏం చేస్తాం, ఆ గ్యాస్ ఎట్లాంటిది, అది నార్మల్ గ్యాస్ లేదా బాగా హ్యాజిటస్ గ్యాస్, ఒకవేళ లీక్ అయితే
ఇమీడియట్ గా లో డోస్ లో అయినా జనాలు చనిపోయే అవకాశాలు ఉన్నది లేదా అది చూస్తాం. ఒకవేళ నిజంగా హ్యాజ్డెస్ జాబ్ జనాలకి హెల్త్ ఇష్యూస్ బాగా వచ్చేటట్టు ఉన్నదంటే డెఫినెట్ గా రిస్క్ అనేది హై. సో 5x5 25 వచ్చు, 5x5 20 మీరు ఇవ్వచ్చు. అది ఒకలేమో మీ కొలీగ్ 5x5 25 అతను ఇవ్వచ్చు. ఆయన ఏంటంటే జడ్జిమెంట్ అలా ఉంది, లేదు చాలా సివియారిటీ 5x5 అని ఆయన జడ్జ్ చేస్తాడు. మీరేమనుకుంటారు? లేదు 5x4 అనుకుంటారు. సో అక్కడ ఏంటంటే మీ జడ్జిమెంట్ అక్కడ డిపెండింగ్ అపాన్ అక్కడ కండిషన్స్ ఏమున్నది, అక్కడ హెజర్ట్ ఏమున్నది అని దాన్ని బట్టి మీరు జడ్జ్ చేస్తారు. సో అదేంటి బిఫోర్ కంట్రోల్ అది. ఓకే సార్. సో ఆఫ్టర్ కంట్రోల్ ఏంటంటే మనం కొన్ని కంట్రోల్ మెజర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఏంటంటే పీపీసీ ఇవ్వడం, ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, అక్కడ క్యాలిబ్రేషన్ చేయడం, గ్యాస్ డిటెక్టర్స్ ఇవ్వడం, విండ్ సాక్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మ్యాండేటరీ పీపీ యూజ్ చేయడం, చెక్ లిస్ట్ యూజ్ చేయడం, తర్వాత ప్రీ జాబ్ ఆడిట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా పెడతాం. పెట్టింది ఇవేంటి కంట్రోల్ మెజర్స్. సో ఇనీషియల్ రేటింగ్ చాలా హై, కంట్రోల్ మెజర్స్ పెట్టారు. ఇప్పుడు కంట్రోల్ మెజర్స్ తర్వాత ఎంత తగ్గింది అది ప్రాబబిలిటీ సేమ్ ఉండొచ్చు. ప్రాబబిలిటీ ఇంటూ సివియారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిస్క్ అంటాం. సో రిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఇంటూ సివియారిటీ. సో ప్రాబబిలిటీ ఇక్కడ 5, సివియారిటీ ఎంత 4. సో 5x4 ఎంత 20 వచ్చింది. మీరు బిఫోర్ కంట్రోల్ అప్లై చేసిన తర్వాత ప్రాబబిలిటీ అంతే, అవే అవకాశం ఉన్నది. గ్యాస్ లీక్ అయ్యే అవకాశం మ్యాక్సిమం ఉంది. కాకపోతే 5x2 తర్వాత ఏమైంది, అది 10కి వచ్చింది. సో 20 నుండి 10కి తెచ్చారు మీరు. సో అక్కడ ఏమైంది, అది 5x2 10కి వచ్చింది కాబట్టి ఎల్లో జోన్ లో ఉండొచ్చు, గ్రీన్ జోన్ లోనే రావాలని లేదు. సో గ్రీన్ జోన్ లో వచ్చిన ఇది ఎల్లో జోన్ లో వచ్చినా మీరు కంట్రోల్స్ డెఫినెట్ గా అది ఫాలో అయి తీరాలా. హ్యాజ్డెస్ వర్క్ చేయాలంటే దాని అర్థం అది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ లేదు. మీకు మీ జడ్జిమెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ పెట్టి, ఆ హ్యాజర్డ్ పెట్టి, ఎంత రిస్క్ ఉందో మీరు జడ్జిమెంట్ పెట్టి అది రాయాలి. అది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. okay. So here the safety training in education. Now this it is mandatory that we provide the training to each and every employee on joining, that is on recruitment, that may be in the form of what you call safety induction. But in due course of time, whatever it is job related trainings we impart onto the employees. So these training, some of the trainings can be: one, the safety procedures. Second, very important, is hazard recognition is very important. Each and every worker should be able to recognize the hazard and report to the authorized person. Then proper use of PPE, handle and store. This is also important part of training. And above all, emergency response planning, training and drill is important. Now once say the employee who are recruited and they are there for many years, every year we will have to give them training. That training is called refresher training. Now this refresher training every year we are imparting to the same workforce, even though they are trained previous year, just to maintain the competency among the workers. Second thing is, if there is any changes within the organization, technology or whatever it is, regulations, whatever or work practice, we will also have to address such things and retrain them, re-communicate them in the training. Now this is all the training is to ensure that the workers are clearly understand what the company needs, what is their social safety responsibility, and above that, what is the procedures for reporting procedure non-compliance. If they find anything, it is mandatory that they feel with come to the competent person, report it with a free mind, with fearless. That has to be maintained. సో ఇక్కడ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటంటే ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా తప్పనిసరిగా కంపిటెంట్ పర్సన్ అనేది సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి.
స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడైతే అయిందో వాళ్ళకి ఏం చేస్తాం అంటే మనము సేఫ్టీ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. ప్లస్ ఏంటంటే ఆ సంవత్సరం అంతా డిఫరెంట్ మంత్స్ మనం ఏంటంటే డిఫరెంట్ మంత్స్ లో లేదా ఎవ్రీ క్వార్టర్ మనకు వాళ్ళకి రకరకాల ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాం. ఈ ట్రైనింగ్స్ లో ఏంటంటే ట్రైనింగ్స్ బాగా మనం సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్ లేదా హెజర్డ్ రికగ్నైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఎంప్లాయ్ కూడా ఏంటంటే హెజర్డ్ అనేది ఎట్లాగా గుర్తించాలనేది మనం డెఫినెట్ గా ఆ లెవెల్ వరకు మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ప్లస్ వాళ్ళకి పీపీఈస్ ప్రతి పీపీఈ కూడా వాళ్ళు ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, ఎట్లాగా స్టోర్ చేయాలి, ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది కూడా మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ఈ అంటే వీటితో పోల్చినట్టయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే ఈఆర్పి ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఏదైనా సంఘటన అయింది అనుకోండి పోవాలి. ప్లస్ ఏంటంటే ఈ ఎమర్జెన్సీస్ లో వాళ్ళ కొలీగ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఎట్లాగా హెల్ప్ చేయాలనేది డెఫినెట్ గా మనం ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి తీరాలి. ప్లస్ ఏంటంటే సపోజ్ ఒక కంపెనీలో వర్క్ ఫోర్స్ ఉన్నారనుకోండి, వారు మారటం లేదు, కొత్త రిక్రూట్మెంట్స్ లేవు, కొత్త పాత వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా వెళ్ళటం లేదు, వాళ్ళు అదే కంటిన్యూ 5 years 10 years 15 years అట్లా చేస్తున్నారు అనుకోండి, ప్రతి ఏడాది మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళకి అదే ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటాం. సో ఈ ఆల్రెడీ ట్రైన్డ్ అయ్యి ఉన్న పర్సన్స్ కి మనం రిపీటెడ్ గా ఎందుకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం అదేంటంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు కాంపిటెన్సీ మెయింటైన్ చేయడానికి. ప్లస్ మనకు వర్క్ ప్రొసీజర్స్ ఏమైనా మానా లేదంటే లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదైనా మానా లేదంటే కొత్త రూల్స్ ఏమైనా వచ్చినా ఆ రూల్స్ కూడా మనం ఏంటంటే మనం రిఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి ట్రైన్ చేస్తుంటాం. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ప్రతి వర్కర్ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అనేది వాళ్ళ జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేది వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ గా మెయింటైన్ అవ్వాలి మైండ్ లో. ప్లస్ ఏమైనా వాళ్ళు నాన్ కంప్లైన్స్ వాళ్ళు కానీ అబ్జర్వ్ చేశారంటే వాళ్ళు ఫియర్లెస్ గా అంటే వాళ్ళకి మనం వాళ్ళు వచ్చి మనకి రిపోర్ట్ చేసేటట్టు ఆ పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి అక్కడ. Then here third one is work permit system oversight. Now here the first thing is whenever we go for work permit system, I don't know what are the systems you are following, but most of the system what we followed is when I want to go to obtain a permit, okay, or say a production department in the organization where we are working needs to obtain a permit. So first thing what the safety department does it prepares the risk assessment with it to the required job. We attach with the requisition form and submit to the permit issuer. They give us next day after observing all the risk assessment. If the risk assessment is not proper, immediately we get a message that the risk work permit system has been rejected and we need to resubmit the additional documents. So that is what we followed. Now here review and approve work permits for HRA, that is high risk activities. So whatever the activities that is highly risk, all that has to obtain the work permit from the concerned authority. Now this work permit system ensures that all the necessary precautions are at place before commencement of the work. So this is very important. If I don't know how many of you are well versed with the work permit system. If we see the permits are in triplet copies. One of the copies we get some safety instructions is definitely written on the work permit. So before we commence any such job, we'll have to follow these particular steps that is written on the permit. Now once you start, that is once you start the job, the monitoring of the job activities has to be done to ensure the whatever job we are executing is as per the work permit compliance. Whatever it is written we are following. Apart from that compliance, you also comply with the risk assessment and safe work procedure also. If at any point there are deviations from that procedure, corrective actions has to be taken immediately. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మూడోది వర్క్ పర్మిట్ సిస్టమ్ ఏంటంటే డెఫినెట్ గా హై రిస్క్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి హై రిస్క్ యాక్టివిటీస్ కి డెఫినెట్ గా వర్క్ పర్మిట్ అనేది తీసి తీరాలి.
లేదంటే వర్క్ ఎవరు కూడా మనకి వర్క్ స్టార్ట్ చేయడానికి పర్మిషన్ అనేది లేదు. సో వర్క్ పర్మిట్ అనేది ఏంటి, వర్క్ పర్మిట్ అంటే వర్క్ పర్మిషన్ తీసుకోవడం. అది ఏవైతే హై రిస్క్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో డెఫినెట్గా మనం పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, అది లిఖిత రూపంలో ఉంటుంది. సో అది పర్మిట్ తీసుకోవాలంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్, ఆ జాబ్కి సంబంధించిన రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్లస్ రిక్విజిషన్ లెటర్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టయితే ముందు వాళ్ళు ఆ జాబ్ చూస్తారు, ప్లస్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ వాళ్ళు అసెస్ చేస్తారు. ఆ జాబ్కి మన రిస్క్ అసెస్మెంట్ పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిందంటే అప్పుడే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వర్క్ పర్మిట్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ లేదనుకోండి, డెఫిషియన్సీస్ ఏమైనా రిస్క్ పర్మిట్లో రిస్క్ అసెస్మెంట్లో ఉందంటే ఇమీడియట్గా మనకి మెసేజ్ వాళ్ళు పంపిస్తారు, రిస్క్ అసెస్మెంట్ సరి చేయండి, కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి, ఈ పాయింట్స్ యాడ్ చేయండి అంటారు. సో మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఆ రిస్క్ అసెస్మెంట్ని అమెండ్ చేసి వాళ్ళు ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారో, రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారో మనం రిస్క్ అసెస్మెంట్ పెట్టి అప్పుడు మళ్ళీ వర్క్ పర్మిట్కి అప్లై చేయాలి. వర్క్ పర్మిట్ అప్లై చేసిన తర్వాత వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు. సో ఆ వర్క్ పర్మిట్లో ఏం రాసి ఉంటుంది, కొన్ని స్పెషల్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా లేదా సేఫ్టీ ఏమైనా ఉన్నా అవి డెఫినెట్గా మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేయకముందు అవి ఏదైతే వర్క్ పర్మిట్లో రాసి ఉన్నదో అవన్నీ కూడా మనం ఫాలో అయి తీరాలి, అప్పుడే వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. లేదంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వచ్చి ఎవరైనా ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చారంటే చాలా పెద్ద ఇష్యూ అవుద్ది. సో అక్కడ ఏమైతే స్టెప్స్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారో డెఫినెట్గా అది మనం ఫాలో అయి తీరాలి. రెండు, ఒకవేళ మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేసాం, వాళ్ళ ఇన్స్పెక్షన్స్కి ఎవరు రావడం లేదంటే ఏదో మన ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయించితే అక్కడ అవ్వదు. సో ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు అక్కడ ఏంటంటే మానిటరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మానిటరింగ్ దేనికి చేస్తాం, ఆ వర్క్ ఫోర్స్ ఇక్కడ వర్క్ పర్మిట్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ని ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్ ఏమైనా ఉన్నదా లేదా అది ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, ఎస్ఓపి ఉంది అది ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, ప్లస్ ఇక్కడ రిస్క్ అసెస్మెంట్లో కూడా స్టెప్స్ ఫాలో అవుతున్నారు లేదా కంప్లీట్గా మనం చూస్తాం. సో ఇన్ కేస్ ఏమైనా డీవియేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎవరు కూడా సపోజ్ వర్క్లో ఏదో పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కొద్ది డీవియేషన్స్ వచ్చాయి అంటే ఆ పద్ధతి ప్రకారం చేయిష్టం లేదు. సో కంపిటెంట్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు, ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకొని ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా సరిదిద్ది మళ్ళీ వర్క్ యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ డెఫినెట్గా చేంజ్ తీరాలి ఇది. Then the fourth one is incident investigation and reporting. Now this is very important. Investigation of workplace accidents or incident is a must, including any near misses. It need not be that damage to property is happened or someone is injury only you will take seriously. Even all the near misses has to be investigated thoroughly, because near miss is just your alarm giving that there is some deficiency in your system. Now this investigation is to identify the root cause analysis. Once you go to find out what is the root cause, this is to prevent future recurrences of the same incident. Now whatever you are doing here, the investigation all has to be clearly documented. And once you recommend the corrective actions, those corrective actions has to be communicated with both the management and the workforce. And these corrective actions has to be implemented. Now this implementation has to be 100% to ensure that the recurrence of this particular incident doesn't take place again. Now reporting of incident, we'll have to encourage our workforce to whatever it is, whether it is unsafe act, condition, near miss, whatever has taken place, they should come openly and feel free to communicate with the competent person and report him. ఇక్కడ 4వ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇక్కడ మన ఇన్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ వర్క్ ప్లేస్లో ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అయినా ఆ ఇన్సిడెంట్ ఎందుకు అయ్యింది అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి. అది అంటే ఎవరికైనా దెబ్బ తగిలిందా లేదంటే ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అయిందా అనేది సీరియస్గా తీసుకోకూడదు. ఒకవేళ నియర్ మిస్ అయింది అనుకోండి, నియర్ మిస్ ఏంటంటే అది అలారం, మన సిస్టంలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని ముందు అది అలారం ఇస్తుంది. మనం రెక్టిఫికేషన్ చేయలేదనుకోండి, సమంగా చర్యలు తీసుకోలేండి, డెఫినెట్గా ఏదో పెద్ద ఇష్యూ అవుద్దని అది
ఫస్ట్ అది మనకి ఏంటంటే జస్ట్ ఒక అలారం లాంటిది, అది మనకి చెప్తుంది. సో ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎందుకు చేస్తాం? రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి. రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చే ఆ రిపోర్ట్ పెట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్యూచర్లో సేమ్ ఇన్సిడెంట్ అవ్వకుండా చూడాలి. ప్లస్ ఏవైతే మనం రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం లేదంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం, ప్రతిదీ కూడా డాక్యుమెంటేషన్ రూపంలో ఉండాలి. మనం ఏదో వర్బల్గా చూసేసాము సార్, అదే అదే ఎలాగైంది అలాగైంది అంటే అవ్వదు. ఎందుకంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి రిపోర్టింగ్కి 100% ఉండాలి. ప్లస్ ఏదైతే మనం కంట్రోల్ మెజర్స్కి మనం మేనేజ్మెంట్కి సజెస్ట్ చేస్తామో ఆ కంట్రోల్ మెజర్స్ వర్క్ ఫోర్స్ కూడా ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. కమ్యూనికేట్ చేసిన తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది 100% ఇక్కడ జరగాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈ సంఘటన అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా చూడాలి. సో ఈ ఇన్సిడెంట్ రిపోర్టింగ్ ఏంటంటే మనం వర్క్ ఫోర్స్కి ఒక పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ తేవాలి. ఎందుకంటే ఏ ఇన్సిడెంట్ అయినా వాళ్ళు ఫ్రీగా